hope you don't mind if I 31. speak in English. My Samoan might take us where we might not want to go. But I first want to say thank you for putting me next to Will. The energy level is really, I feel like I've lost a few of those pounds and grams of energy from Thanksgiving. So aloha. I really want to express my sincere appreciation to the organizers of ABLE and the panel here to be sitting amongst this group of representing the whole community, I believe. We're all in this together. Some of us from a medical standpoint, some from a personal standpoint. And I want to, I think something that Visa said really I want to address. And that is, if only I had known earlier. And I think that's what this whole month had been about. You know, everywhere there's been purple, gas station attendants, kids at school, and it has brought an awareness to the problems that we face with diseases, dementia, one of which is Alzheimer's. And my heart goes out to the Lutu family and all the families who have been and have and will experience this disease. Rosalind Carter once said, there are three types of people in this world. Those who are caregivers, those who will become caregivers, and those who will need a caregiver. And so that is what TAWA is we're really focusing on. One of our biggest focuses is the caregiver, because I feel as though they're one of the most understood members of our community. They suffer tremendous sacrifices, financially, emotionally, time. They often give up their own families to take care of loved ones. And I just want to, my hat goes off to all who have been through the caregiving experience. We have, one of the problems that we recognize in our caregivers is that the level of care now compared to 50 years ago is extremely high. It's more medically focused. Caregivers are expected to do more medical procedures than just keeping someone comfortable, changing their linen or what have you. And so the levels of training need to match that expectation. We also have, and in addressing that, I want to commend Hope House, because I know you have a tremendous caregiving training program. And TAWA does as well. We work very closely. We have a contract with the American Samoa Community College. We offer 3 classes of caregivers each year. In fact, today we're graduating 18 that we're very, very proud of. And they have a very high level of training that is offered through the college. One problem that, fact that compounds this problem is that so many of our family caregivers are leaving island. Those that are of age, the teenagers, the young adults, are leaving island for schooling, for the military, for jobs, and so that's leaving a big void. We haven't seen a decrease in the number of seniors, but we do see a decrease in the number of caregivers. So I'm, again, forever grateful for these programs that focus on that. And so I just want to say that you know, TAWA is here to help not just our seniors. We are the Agency on Aging, and we focus on the whole individual, mental health, but also we focus on the caregiver. And I'd like to share also that we partner with SSY. We partner with TJ's Gym. We have a trained staff to work with seniors to address the physical health of our seniors and to make sure that they are physically active. And so we want to encourage everyone, caregivers, family members, seniors, to please
give us a call and find out what we are all about, because we want to take care of everyone's needs. But again, thank you all for this tremendous opportunity to come together and to discuss this. Thank you so much for the time, Director, and for sharing with us all the good work that you're doing for our elderly at TAOA. And I'm sure our people are out there listening and understanding the work and care that you have at TAOA. And we thank you very much for supporting our ABLE this whole month, and even with the elderly that are always there for our events when we have. Whaftai lava mo le whasoa. Au na o tato te mi o la whasolo pel tato whatatanuanga. Ia la atu atu le whionga ia to le afoa Catherine Tupua. Se ona saunoa mai foi I le Makachen. O le wha mai tupua e se ke le tupua lea. Ioe, ma lea ngai loa Chrissy o Makachen. Ia. Ia ala atu loa le whionga ato le afoa. Se on saunoa mai foi. I ngā luenga le lei foi o lo whai o tato Hope House. Awai e foi tinam ta mama tua ina. Ia whape foi kia kewa so lo wawa ia tato tinam ta ma. Alo lava, whaftai lava mo le avanoa. Ia, masalo no le taimi le tam whai atu si whamtalanga awa ia le au nanga foi o le Hope House. Awa foi le tau singa o tato tangata matua o ta mama tina le atunu. Ye foi ale mata upu leo te manao e tutuli atu mai le tato panel le sa whai mua. And it really has to do with maybe the mentality or of kakukanga kasa mua. Le whapea, oi, wa awelo ka maa le Hope House. Fe ya o ko le alo lofo e ko kanga, you know, well, hey, ya se ko ainga kau singa lo ka maa, you know. It seems like there's this mentality that nga o ka ngaka I lengi la ko ainga e a waku kukongu le Hope House, pe nga o ka ngaka fo inga le o koia o laifa kalit kaimi, you know, that it's just palliative care. Ai le lau te mana o e whaanga le avanoa le nei e whamatala tuai I le hai. O tele lava swing o le ngā luenga o le Hope House. Le wa ese foi po kalama wa mawhai o na whātino. A wala le tūlanga le o tangata ia mo o whamai o le Alzheimer's, o dementia, and just trying to meet the need, as the Director Evelyn had stated. A lot of our family caregivers are not able to stay home and care for their loved ones in the way that we used to. You know, and the expectation is always that we care for our own, and that only people who don't have family take them to Hope House. But that's not true. Hope House is a resource. Hope House is available for respite care. You are able to bring someone once a week, twice a week, 2-3 times a month, just to come, even if they come just to engage in the daily activities from 10 to 12, and then they go home. But it's an opportunity to take them to have social connectedness. Sometimes we forget that when you get old and as you age, we want to allow them to age with dignity. And we want to allow them to still their community. Awole kako mafofau nga o ka ngaka ilengi ainga avele Hope House fa mon mole le ai. Hope House is a community resource. We also recognize at Hope House that there's only so much we can do within the facility. And so along with Dr. Evelyn, we receive a lot of requests for trained caregivers, for people to come into people's homes. E kausi ko kongo mauka malawa o Amerika Samoa. Kanua ele mga nga o lako ainga e waku ko kongo le Hope House. Ai mga o mia le fisosoangi o le kausi mai. Wai o umakanga kai whenga ruenga. Ai mga o mia lava le iaio seisi le fale. And so that's another expansion that we're looking at, is we're trying to create a larger pool of caregivers that people can call in. They can go to TAOA, request the service, they can come to us, and we can do an assessment, look at your home, the condition, what kind of care is needed, and deploy somebody out there, you know. And maybe at the outset it has to be paid while we're looking for a funding source to be able to cover that service. Right now it's not covered, but we are working at that to be able to provide that service to our community. O le maanga ia ke le ale whaasoa leo whaasoa mai eke.
Alanga o au nga haya mai el April. E nga ale hosting o show a o fia fai lasa o muli mau. Ona o saunoanga. Ale fiunga to le fua. Sa o lele mentality le ya tato Samoa. Ave lo mampo daddy ile ho paus. Va aku lava fa fonga anga statu atu. Ka ingo I ngoi. Da wo e ave la ko ka mama po la kinga. Langa nga tupu si o tina. O si o tina na ave ol ho paus. O nau, o mato fata stasi ma o uso ma o tuangani. Lei se no folfale. Fai ngā luenga o mamatou. Lei se tau vavaia. Fia nis fulu ni teine a matou e tau se ele fale. Ele tutusa. E te alo whenga luenga lai te mawhawhau po le leil tau sina po leil mea aio mea umana. Na I una whaile matou whai unga. Ave si matou tina I o le ho paus. Se mea a maa naia. O lai ai e teine e vavaia whaaleia. Lai ai te mamale mea nofo ai. Lai ai teine e ave vātu lava le whafonga whata ele, whaiuma. O lea whiawhi mānawa wa o stene nei. Ia na uia ia au nai o tuangane ma e whaito o lua uma. Ia ai ana tu uma ia lea tua, ia te nofo tō tasi. Alwe ase e alwe e tausi, ia si o tina, mānawa, alu whale, sau I ele, ho paus. Lea isi me whale tonu, o a ua lea, e no fuaina na il Hope House ma va ai I ngā luenga il Hope House e le fa pe o la aveia ma ampo daddy il Hope House o tu ti ai no le ai a wa fo ya ma na va tu fa now ya o ele all weekends o mai se o tu ngane malang fa now mo moi fa atasi o mai I waela na potu e moi na il Hope House le le tau singa mama ia tangata whainga luenga e a lofa it's mom, dad, pe amati o Hope House. Sa o le sau noanga ali da. Ave esel na ma fo pia. Awe e ta inu. Nga la kule se anti mai. Ti ma o ko ke ofo. Ke ofo ya ke o ele ave o se o uso oi. O le kaisen. O la walunge ya ka penga mai o Hope House. Wa ele la va kausi. O la wale kausi o kinga. Ko nga mentality la nga it's good for us, the children. E malolosi e fo tato I tau singa o tato mātua pe tato we vai. E pe la tele ala o tau tala o tauna o so tu loi le chairman. E na lo mana o ai fa lua ina saunoanga le whiunga to le afoa. Lana o ai mea na. Yo o to inga mentality le ai. Na ana fai o le fale le la. Mua tato mātua. A wa aso nei a le whainga luenga. Fa whenga kongi pilim kos ka maiki ma tosi umatia. Ma whai la leo tato whala ve lave Ia ma mea e kalesia ma mea umana. A lai iai mama daddy o I lima lelei. E te trustinga. To is full fitu minute o le atu loa. I le chairman o le tato Abel. I le faltua I a Sandra fui maono. Se on saunua fui ma fai fo se fafitai tele lava I si tatu atu nuu sapainga mai fo I o Nepolo kalama ia maloso Sandra pape mea san e kusalea ka ua langa same blood tautala Oe sau noa lava wa ulava na ia ai o le atu o tu ia sama whainga o tu tuila mamanua o le atu nuu whau whinga tae le ngawhitau le maina se leo vai o mea li I tu lo pata fo I maunga Wa ole pa ia whaitinga tā whainga mālo, o lona tafto le moti. Pa ia whuela o whainga luenga te tofia tala le, e yeile le mona. O le a te oto ia le fiso mona lau. I le toi nani na nea se mātou whamtalanga le a ua. Nunu atu la pa ia na, ai o le a whangatonu malama. Ma sui tonu mataniu e mafua anga la ngā se leo vai e vea e whai masui le fionga le aralii le fionga ia fofo vale le luenga su e lutu ai me se fatua ia te naunga le amiu en lutu ma le nefu e la potopotonga whaftai tele atu lava le mamalu sa soso ane mai ne tau whainga vai
Ia, honge upu le mawhau temi nei. Ono ano ai le alofa ma le anga lei so swani mai tatu tau whainga. Ai, o le mea moni, ua ta whiri le vaunga ngana e peo ona ta whiri la au le vau. I le tau whae te whi maalia ai ngana o le loto ma le nganga whaftai. Whaftai tele lawi au auna le atua. Ona o le anga lei whaalia ma le talo whai pea. Mo le nei wha mai whangatara saima ma o tato tangata o lo whenga iai. Whaftai fo i le whainga maa lo o tō fwoi pito la au, soso ani mai nei, whaala potopotonga a tautua ina ai la tōlu wa a fia ni wha mai o le saima. E whaftai le a maa fola ma limo fōwa i le malu le atunu. I tau soso ani mai fo i nei tam whainga. Ma tō te whapea atu whaftai tele. Ai au ina o whaalau ilo atu ia na isi fo i o tangata e misi fo i a whaalapototonga sa soso ani mai tato tom whainga. Whaftai tele le al maa lo mai whatua i le fionga ia le manu pele ti maunga. E misi fo i First Lady Ella, whaftai President Senate tua olo fruen, whape fo i le mamalu Senate sentoa. Whaftai fonga whetalai ia sa wali ale, talahu ale ma le tato House of Representatives, whaftai le fionga le ala for Never Peter Reid Foundation, whaftai le Fatonsili Director Motsa Anua, my Department of Health, whaftai le Hope House Administration, EPIC, ua ia was sunga fo ia to le afua, Catherine, whaftai le Fatonu ia Evelyn, the Tower, ma le Officer Tower, whaftai le Human and Social Services, ma le Fatonsili Suisala, whaftai le Parks, Recreation, Fatonsili Ken Tupua, whaftai le University Centers for Excellence in Development Disabilities, whapena foi le Sungar Fatonu ia Salo Te Whanene, Department of Youth and Women Affairs, the Fileti Barstow Library, Matson Container Shipping and Logistic Experts, High Chief Utu Sila Puasa, All Star Signs, TMO Wholesale, South Pacific Water Sports and Fitness, Costules, KS Smart, Tutuila Store, Tutuila Print Shop, Island Engraving, Tropical Beverages, Tropical Foods, Pizza or Chicken, Halleck Enterprises, Tradewinds Hotel, Avena Brothers Inc., Blue Sky Moana American Samoa, DDW Island Lubricants Newly Gas Station, Morris Scanlon Gas Station, Neil's Ace American Industries, Esther Generations, 93 KHJ South Seas Broadcasting, ICS Island Cargo Support, A&E Restaurant, Whitman Crane and Stewart, Azteca, Abe Voigt and Family, Susan and Teresio Filippo, Brett and Sherry Butler, Ken Tupua, May Team Alaska for Afua Lutu and Afua Families in Alaska, La Lele, Florence Saulo and Associates, Miss Nancy Satele and Family, Director of Public Information, Director Walua Solmona, Serena Mistana, Department of Agriculture, ACC Land Grant, everyone that participated in Purple Mondays, TikTok Challenge, schools, companies, offices, everyone that came out to support our wave on November 1st, Reverend Ioane Evangelia, CCCAS Utule, and SSY, and all of you, Ayese Sule Otuai Sifaftai, Yavatur Faftai Tele Lava, Leve from Suil Ni Fatasinga, Ole Matu Talo Yatu Fatum Tumuina, Letu Mesa Fanga, Winum to Esea, Onol Tosi the Sila and Malu, let's do what feel nay, Famayu Saima, Faftai Sunga for Mai, Melato Umasa, Fatasime Tato Panels, Yele Manuel Tua. Let's look for my Manuel Fanga Malo, Monotitao Ave. I ola soy for Maloloina, la ona tilo Faftai, soy for. Ma lo lava sa noa i le sunga
taitai fo i o le tatou April. Ai, nau tō whaalongolongo mai, whaafonga mai mas i nei tangata tō atele ma company na fisosoani mai nei masina atoa lava ia November. Whawhitai tele lava. E moli a tili lo whawhitai sunga fo mai. A wai tāua le iai o fo mai i le tatou whatatanuanga. Ia whaamalama atu ai i tangata o si tatou atunu. E le winga tonu lava le winga o nei mai o le Alzheimer. Ia a wai sa mato o mua i oi. Il TAOA, o Au, o Kimberly, tolu mātou, ma Christine. Ia o mātou o lai whaile mātou outreach, fo le mwhatatal noa tina, matama mātou i le mai nei, si I mai lo lima o listama. Ia, whaftai lava mo tō su mai, a ei si o tō o se fō mai. O tō o mai e tala no, whaftai a leo mātou malama I le winga o le mai nei o le saim. A ei la si o tō e fō mai. Ia, whamalulu atu ta mamtina, o le si o mai, o le ao mai, ma a mai le fō mai. A wā fō I sa tōtua nia le fō mai na tau. Fō mai le na tau nā latu awa tōtua nia tele. Ona le pisi o le tato ER. Ia e mua lava tato whalmai, a maua le awa noa wa su mai, a le hawai I. A le hawai I le tato fō mai. Ana I le tato fō mai fō I le tato panel discussion mua lava na whai. Ia le sunga le fō mai a John Tutele. Ia, o lo le svaso le nte a ea na mato o ilo o au o Christine. E kāl mai a se o whanau nea. Te mai ia tātou fo ti e o e pola fo la kakala la fa I ka kele lo ka fo fai mai se fesi de ko inga se lo makua. O tātou o Dr. le yatwa o la ula. O avoi lo ma fo fau o le ale fai mai fo istala ia ma o ma Christine mai fo I ma Kimberly. A wala wa il fo mai fa matala o ma meu. A wa ile fia ma patapati o tina mata mama tua. Faftai e la itia na fsiri wa le matu a fa matala le lava e le sunga fo ma ile winga le ma nei. A nau sa no atu le mataita o tato April. Tuila manua ele o mai tau tua le April. I le masina nei o November le ai. Tau sanga atoa a iai lava sesi o lo mana o mia se sosoani be whapea mai. Kimberly, Christine, o whiala mea mawhaiana mato o ai. Me whapena, pesidi whapena, o na tau atu la I e la tau le mea e whaas, te alu I ai. Ale, ia o atu lari o ia, e la whiunga e ato le afoa. I all Hope House. Be mata e se sosoani al Hope House I le mana o mulele, mana o e mo mama, dad. Se o tunga la I o TAOA le sungal fatun. Tatala no e mea la whapena. O le ala o talosia ia, tutuila mamanua. Wa o ngā nei polo kalama, e whaamalama e atua I a tutuila mamanua. I le winga o le auna o le nei organization o le April. E iei tau sanga atoa, wala au mai, pe sueles le whiunga e ato le afoa, po le whaatonu foi. Aia ai me se ai latu le whal mai. O au la ia, o te whia wa ai lava e le sunga le fo mai a le iato. Langalango wa ai al TV, ngā laku whaafamakalan, pe o mata e maual o tamapolo o tina al mai, leng whatala noa mai, sau noa mai ai lungo le TV. Iau me whapena, ia e o foi ia. Oi, se o wole o William. Le fia wo ia William. La fa mai William o le ia o faspo masimo ma lo pisupo. Le sina fa le te alo le SSY. Ave mama dad ia amana wa oe. Alu fa e te alo manual fa pepe la titi alo mu. Ala va mai William la te mu. Ia mama dad ia ma exercise kwa ia ma oe. To e tasil minuti. Ia o tato polo kalama na tuila manua. A whai lava wa ia se upu. Ua pā o papa pe le longo maalia e lau whafonga ang. Ia malu ave e whale lau whingalo. Mole atu le whaftai tele lava i le sunga le fōmai. Le whiunga atu le afoa. Vesi le sunga le
whaatonu ia ai mese ia William o lo'o William. Ia William ia a whaapea fo il whalitua ia Sandorf e maono. Whamanui atu le atua ia tutuila ma manua. Whamanui atu i le kerisimasi ma le tausanga fou. Whamanui atu fo i le atua i le awhionga ia a foa lutu ai mese sia ua pele lo loto o e te naunga. Whaapea fo i a foa. Wa au whaatima fo minale ki o de te o whaatu i fua.